Hey folks! Welcome back to some more Utawarerumono Mask of Truth. On our last episode, we got to see Marrow get manipulated by Raiko, and later on, Haku and the gang arrived in Rulutieh's homeland, Kuchuri, where we're currently having a meeting with her brother in a rather familiar inn. So, with that weeds had been in mind, let us continue. Henceforth, the innkeeper leads us all to the room in the back of the building. もし何か入り用になりましたら、何なりとお申し付けくださいまし。Okie dokes! With that, the innkeeper leaves the room. Yashima listens intently, and then, satisfied that the innkeeper has left, he speaks. このような場所で申し訳ない。 Yashima indicates a seat across from him. 本来ならばこのまま城へ案内すべきだが、こちらにも少々事情があってな。いや、これは当然のこと。気になさるな。 I take the offered seat. Rulutieh, Kuon, and all the others follow my example, seating themselves behind me. Yashima stares, looking entirely caught off guard for a moment. ヤシマ殿。すまない。ルルティがそちらに。いや、それも当然か。 Yashima mumbles to himself as he takes his own seat. さて、 Yashima slaps his knee as if to change the mood. 事情はルルティエからの文でおおよそ理解している。余計な腹芸はやめて率直に言おう。俺もまどろっこしいのは苦手だ。 Hey, like-minded we are then! Yashima scratches his head, sounding a little tired by the very prospect. 俺個人の意見は単純だ。ヤマトの一大事となれば、我が剣を振るうのに何のためらいもない。まして、妹が正常のおそば好きだというではないか。我が妹の忠義、実に誇らしい。俺もそれに報いたい。では、お兄様。だがしかし。 Yashima stares straight at me, a small sigh escaping him, then continues. I guess all the others with him aren't so very like-minded in regards to that, huh? 貴殿の掲げる御旗が誠のものなれば。 A chill runs through the room at Yashima's words. なるほど。ヤシマ殿はこう申されたいわけか。我らが正常が偽物であると。お兄様。 Rulutieh pales at my words, rising from her seat. それはどういうおつもりでおっしゃっているんですか。まさか向こう側に。ルルティエ。 Yashima falters for a moment, clearly not expecting such an outburst from his sister. そうは言っておらん。だが。 Yashima seems at a loss for words, unable to deal with his sister's condemning stare. He sighs again, more heavily, before continuing in a quieter voice. 我が妹が正常のおそば好きをしているのだ。妹が使える正常を疑うということは、妹を疑うも同じ。 So, I'm gonna guess you want us to prove that she's the real deal to your country folk? 我が妹を信じればこそ、俺は貴殿の掲げる御旗は誠のものであると信じている。で
だが皆がそうとはいかん。 Yep, figured as much. 俺はルルティエを信じる。故に妹が信じるオシュトル殿と正常を信じる。しかし他の者たちにそれを求めることはできない。これは俺とお前との絆があればこそだからな。誰も彼もがオシュトル殿を信じるというわけにはいかぬ。ことがことだけに慎重にならざるを得ん。みんなもルルヤンなら分かってくれるBut not everyone trusts Rulutieh, love. いや、そう簡単にはいかぬ。それにいや、これはここでは関係ないことだ。Yashma seemed like he was about to mention something, but he hastily changes the subject, clearing his throat uncomfortably. ともかく皆が迷っている。ことは一大事。迂闊に動いて逆に忠義に反することになっては元も子もない。だが迷っているということは貴殿らを信じても良いという気持ちもあるということ。 We just gotta tread lightly in that case, then. 心の内ではこのままでは許されぬと皆が思っている。信じるに値する何かがあればおそらくは。つまりそれがあれば皆を説得することは十分可能だとヤシマ殿は申されるわけか。それはそうなるが。となればやはりできればこの切り札は使いたくなかったんだが。たわけた話よ。As the clear voice rings throughout the room, Munechika and I nod to each other, stepping to either side and kneeling silently. なんだお前は。 The Imperial Munchkin herself! And so the voice echoes once more. ようもそんなことが言えたの、ヤシュマ。A small girl stands before him, clearly out of place among the rest of us. For a moment, Yashma studies her suspiciously, and in an instant, his eyes widen in shock. あなた様は。 The girl smiles boldly, striding forward. 正常。 Yashma instinctively kneels to the ground and gives a deep bow. さてヤシュマ、世が偽物かどうか、その寝ぼけた眼をしっかと見開いてよう見。いえ、俺、いや、私ごときにはもったいなきお姿。 Okay, sure, she's an adorable sight, lad, but hey, feel free to open them. その声、その姿、いいと高き血を引くお方に間違いございません。正常への数々のご無礼、何卒ご容赦を。 Andrew nods graciously, looking down upon Yashma, who appears to be curling in on himself to be as small as possible. 許す。世はさまつなことに煩わされる暇などないのじゃ。はあ、ありがたきお言葉。 さてヤシュマ、はい。お主は証拠とやらが欲しいそうじゃな。それは私の鮮良な考えでした。正常のお手を煩わせずともこの私が神明をとして。
いや、お主がいちいちどうこうするのを待っているのも面倒じゃ。余が城へ赴こうぞ。そしてオーゼンに会って話をするのじゃ。オーゼンの腹が決まれば異を唱える者もおらんようになるじゃろう。That's one way to do it and settle this relatively quickly, huh? それは確かにそうでございますが、しかしヤシマの様子がおかしい。さっきも言葉を濁していたし、一体何を焦っている。I'm genuinely curious about that. 王女さんを目の前にして動揺しているだけではない。 Is it the fact that we have a bunch of ladies, or...? Yashima already said he's not one for subterfuge. There's gotta be a reason he's acting like this. Anju, however, doesn't seem to notice anything unusual about his attitude. She presses on. どうした？世の気が変わらんうちにさっさと城まで案内せんか。はあ。 He manages only that feeble response, his head bowed. Huh. After a short rest, Yashima leads us to the castle. Oh, we're saying goodbye to that lovely innkeeper lady so soon. Gosh dang it. Yashima, leading the caravan, sighs again for the umpteenth time since we left the village. Even Anju seems puzzled by the sheer amount of sighing. Maybe it's Rulutieh's sister? オシトル、ヤシマはどうしたのじゃ。いきなりふぬけてしもうたぞ。世のそばにいて萎縮したわけでもあるまい。それはそれがしにも計りかねまする。しかし I pause for a moment, then look Anju straight in the eye. やはり言っておかねばならぬか。正常。お覚悟が必要になるやもしれませぬ。それは正常の恩義をもってしても、そう簡単にはことが運ばぬやもしれず、そういうことでございます。Anju's voice is clear and even as she responds. それも覚悟の上じゃ。正常。オシトルが切り開いた道を歩くだけではただのボンクラのお飾りじゃ。世は世の力の及ぶ限り己で道を切り開きたいのじゃ。She looks anxious, but her words are sincere. Stay strong, you wee munchkin. I feel myself tense a little at her words. そこまでのお覚悟とは。ならば、それがしは正常の道を荒らす者を打ち果たすまで。任せる。もちろん、そうならぬことを願いたいが。Rulutieh's voice interrupts my thoughts. 見えました。あれがクシューリの城です。All of us look to where Rulutieh's pointing. あの形、やっぱり噂は本当なのかな。 What a lovely looking castle! Surrounded by all that white magic! Oh! クシューリの城は遺跡を再利用して建てられた城です。 Oh, that explains the rather decrepit look then. 実物を見るのは初めてなのです。 Of course, this munchkin is all starry-eyed.
興味のある連中には垂涎の的だろうな。I'm not even overly interested and I would love to live in that abode. かな。しばしここで待たれよ。父上を呼んでまいる。With that, Yashima swiftly exits the audience chamber. さて、謁見のままではすんなり通されたが。Hopefully it's smooth sailing from there, buddy. I look around the room, trying to see if I can sense anyone else in here. 最悪囲まれるかな。I doubt that their people are going to be overly hostile, though. Kuon sounds like she read my mind. She's on guard too. その時は正常を頼む。それがしは九十里を。もちろん。大丈夫やえ。元より正常をお守りするのは小生の役目。One thing that comes to my mind as well. Now, I know managing is all about being by the princess's side and all, but if the majority of our gang's here, who's back at, well, innocently defending it? I guess Yakwo? And Ogi? Yeah, it's probably those two. 兄上、私はどこまでも兄上と共に。We all nod, reaffirming our roles and our resolution. After a while, we can hear a commotion coming from the back. 何事か。After a moment, I realize it's the sound of someone charging toward us. I can't tell exactly what's happening, but I know this isn't normal. I think it's someone's father. 正常。Anju nods grimly. The others position themselves around Anju, forming a protective barricade. We all hold our breath, watching the doors, and they burst open with a violent crash. As one, we tense for combat. Rulutieh! Hello, Papa Ruler! お父様。This man, Rulutieh's father, plops down on the throne and claps his hand against his leg expectantly. おれ、ルルティエ、いつも通りおとんのお膝に座りんさい。Oh my gosh! どうした？ひょっとして太ったよ。おとんはぽっちゃりしたルルティエもブチ好きじゃけ。I did not expect this man to have a bit of baby talk in him. All of us stare at this cheery man on the throne, dumbfounded. Rulutieh, on the other hand, appears to have shrunk into a blushing, mortified ball. ゲニどうした？ルルティエ、まさか熱が。あ、これけん、薬を呼べ。The Olo of Kuchari bolts up out of his chair, bellowing at the top of his lungs. 落ち着いてください、父上。So that's what you were dreading, Yashima. Yashima runs in, completely out of breath. ルルティエの帰国を知らせるなり、身支度どころか、友のものさえつけず走っていくなんて。Hey, a father's gonna see his lovely sweet daughter. 踊り、何そんなに落ち着いとんじゃ。ルルティエがぶちしわげにしとるじゃろうが。ルルティエの具合が悪くなったのは、父上のそのみっともないはしゃぎ用のせいです。
Osen reels back a bit in shock. ルルティエ、オトンが嫌いになったん。何をどう解釈すればそこまで飛躍するんですか。 The rest of us are having a hard time following their argument. We look back and forth between father and son, speechless. Doesn't this remind you of someone else's father from not too long ago? A certain lovely person that is. Oh, Sian Kicker. 父上、エンラカムイの皆様がそこにおいでです。 Wait, I just realized during the whole moment the owl was relatively shriveled up as well. Oh, that was a nice touch. 何？ Osen's eyes flicker behind Rulutieh, and he finally notices the rest of us. Osen's face reddens, and he clears his throat a couple times. He straightens his posture on the throne, then looks straight at us. よう参られた、オシトル殿。 Well met indeed! Osen begins to speak with all appearances of poise and dignity, as if all that never happened. オーゼン殿も息災で何より知っていて当然だからな。そういえばオシトルに出会ったのはちょうどルルティエを預かった時だったんだよな。 Yashma's face is quite red as he sharply reprimands Osen. 何もかも手遅れです、父上。おいじゃが何事にも形式っちゅうもんが。父上。 Osen sighs heavily, apparently giving up. He speaks again, sounding several degrees wearier this time. いやはや恥ずかしいところをお見せしてしまいましたな。面目もない。 So in other words, you were being true to yourself. Gotcha. ところでルルティエは姫殿下のお役に立っておりますかな。無論です。それがしたちにとってルルティエは心の支えと言ってもよいでしょう。 それは何より何より安心しました。 Rulutieh blushes furiously and looks down, embarrassed by our exchange. We both fall silent for a moment. When Osen speaks again, his face is gravely serious. オシトル殿、こたびのご用向きは文にて伺っております。あとは世に任せるのじゃ。 Anju steps forward from the center of our group, out of the protective circle of her guardians. 久しいの、オーゼン。 Ozen's eyes widen as he sees Anju walk forward. おお、これはまさか。どうやら世が偽物だのとつまらぬ噂をしている者がいると聞くのじゃが。どうじゃ？よもやお主まで世のことを忘れたなどとほうけたことを抜かさんじゃろうな。ボケるにはまだ早いじゃろう。 Oh, a touch of sass. I like it. その眼差し、そのお声、まさしく。 Osen leaves his seat and kneels, bowing his head deeply before her. そのお姿、見間違うなどありえませぬ。あなた様はまさしく姫殿下。いえ、大和の民がいただくべき唯一無二のお方でございます。
Anju nods grandly at Osen's words, as if that's the obvious response. Looking at them, it seems clear that the matter's been resolved. We all breathe a little easier. And then he gets the name wrong. I could tell some of the tensions drained out of the air. Sensing my chance, I stride forward to the nobles of 八 Kujuri. 島殿、そしてオーゼン殿、これでご納得いただけたはず。それがしが掲げる御旗に偽りがないことを。Sorry about the brief interruption, but I just couldn't resist. I see what you did there, buddy. Heh heh. 改めてお願いいたす。九十里にも正常の御旗のもとに集っていただきたい。I make my claim with proud, regal confidence. However, それは Osen falters at this. I look to Yashima, but he's averting his gaze. Even Anju seems to notice that something isn't right. オーゼン、まさか世と知ってなお納得できぬと申すか。 Osen immediately stands in reaction, raising his voice. まさか我らもそのような不埒な真似はしたくはありませぬ。皆姫殿下の御旗のもとに集いとうございます。ただあれが Huh? あれ Yashima pales at those words. He immediately rushes closer to Osen. まさか父上、あのことを本気で。しゃあないじゃろう。いなげなことにしちゃならん思えや。これしか道がないんじゃ。しかし、それでは。Osen ignores Yashima's warnings and bows his head once more. 恥を忍んで姫殿下にお願い申し上げます。いかんいかん、父上、それを言うてはいかん。However, Anju raises her voice above Yashima's pleas. 構わん、言うてみよ。もったいなきお言葉。実は父上。そのつまり。何でもよいからはよう言うのじゃ。申し訳ございませぬ。Just get to the point! Holy moly, man! 二人は一体何を揉めているんだ。 Can he be this bad? I look to Rulutieh, but even she seems baffled by their distress. Then we hear a commotion from the back, even louder than Osen's entrance. It sounds as if somebody's rushing toward us. I tilt my head quizzically. In contrast to our bewildered expressions, Osen and Yashima are practically ashen-faced. いかんいかんいかん、父上。おいじゃが、はようせんと。あれがあれ Huh? ってまさか。 Finally, Rulutieh seems to realize what they're talking about, and even her face turns several shades whiter. ルルティエ、一体何が起きようとしているのだ。あれは多分もしかして私の Mother? Sister? Who? ルルティエ Oh, what a nice voice!
was a sound! As the doors burst open, a shadow lunges straight toward Rulutieh. ルルティエ Not the bazongas! The sudden crisis catches us off guard for a moment, but we quickly recover, rushing to help Rulutieh. But as we get closer, we realize the figure is a woman. She's dressed elegantly and she's quite attractive, but something feels familiar. The air around her, the shape of her ears and tail, yes, it reminds me of Rulutieh's. ルルちゃんおかえりなさい Well, speaking of a darling, the woman holds Rulutieh in a strong embrace, rubbing her cheek against the smaller girls. Ain't you, Luca? ダメですこんなところで At least on initial impression. 彼女はまさか Plus, I just love this little CG. And that cute factor. That's my question. Yashima makes a sour face, as though he's eaten something foul. さよこのクソアマもとい女性は俺のそしてルルティエの実子 You what, mate? ルルティエの姉シスでございます。 Okay, I can dig the name. そういうことであったかルルティエのお姉さんやっぱりなルルヤンとなんとなく似てるいや雰囲気はともかく性格は似ても似つかぬような長く離れた妹との再会とあれば普段通りにできるのも当然のこと。 Much like Osen. それにしてもあれはやりすぎなような気が。 Kira, Rulutieh has been fighting in wars. I'd be hugging the heck of my lost sibling too for after such a thing. Anywho, Sheesh doesn't seem to notice our uncertain expressions, continuing to happily rock Rulutieh in her arms. お姉様そろそろルルちゃんとか照れちゃっていやみんなが見て Also, more importantly, I want to see your portrait. んルルティエ Shishi's blissful smile freezes, and she pulls back from the hug slightly, studying Rulutieh with an intense gaze. ルルティエちゃんとご飯食べてる？一応なんだか以前よりプニプニ感が減ってるようなだからそんなこと言っちゃダメだから She only lost some weight! でも育つところはちゃんと育ってるか Oh, ma. How many more inches did it get, though? お姉ちゃん好みの妹に育ってくれてお姉ちゃんとっても嬉しいわ Osen finally seems to realize that it would be a bad idea to let this go on any longer. He calls out to Shesh in sharp reprimand. シス姫殿下の御前で何しおるん However,
Shesh glares daggers toward Osen in response. うるさいです、父上。妹との感動の再会を邪魔するようなら、父上でもその頭、くびりますわよ。I think I'm gonna like this one. Oh my! What thing to say to your own father? Osen just stands there, shocked into silence by his daughter's death threat. We're all frozen with shock too. Yashima hurries to us, trying to smooth things over. いやいや、恥ずかしい限りで。Oh, no, I'm perfectly fine with this. Yashima wipes at his brow. The sweat is starting to drip by this point. Something occurs to me. I remember what he said earlier. 九十里との同盟の障害というのは It's sheesh. それよりお姉様。なに？もっとギューってしてほしい？そうじゃなくて、お姉様はお嫁に行ったはずじゃ。Ah, she's taken. Shishi's serene smile fades, replaced by an air of murderous menace. ああ、あれ。Shish clicks her tongue, clearly in a foul temper. ダメよ、あれは。絶望的に問題が。Oh. あれって、兄上様のことをそんな風に。大丈夫。すでに赤の他人だから問題ないわ。Did you dispose of him? いっそ、人じゃなくて口も聞けぬものにしてもよかったけれど、面倒だからやめたわ。Okay then. お姉様？だってせっかくチャモックの一番美味しいところである生き肝をご馳走してあげようとしたのに、それを見て腰を抜かすんですもの。 Okay. Much like Atsui, this one has problems. But these are fully intentional problems, it feels like. かなり頼りないとは思っていましたけど、あれはないわ。 He didn't have enough testosterone? あれならポコポと結婚した方がマシ。ヘラヘラしてたり、男のくせに花をめでたり、人形を集める趣味は許せても、血の滴る肉を食べることもできない男なんて。 Sheesh finally lets go of the exhausted Rulutieh, leveling her cold gaze back at her father. 父上がどうしてもと言うから結婚したのに、とんだ時間の無駄でしたわ。 Also, unlike Atsui, this one's been married! ことに至る前に踏みつぶして正解でした。だからこれからはずーっとお姉ちゃんはルルティエと一緒だからね。Both Yashima and Osen hastily put their fingers to their lips, trying desperately to mime for her to be silent. But Sheesh just gives them both a dubious look in response. お姉様。 We have guests! なーに？一緒にって、お姉様も一緒に来てくださるの？ Oh, please do! Sheesh responds immediately. そんなわけないじゃない。 Dang it. ルルティエは、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 ルルティエは
お姉ちゃんとずーっとこのお城で一緒でしょ？ Okay, lady. I get that you're quite the looker, right? But you can't be taking our sweetie away. No matter how many bits of bloody meat you offer me to, because I actually really do enjoy my liver. Nah, 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 nah. Rulutieh looks taken aback by her sister's words, and she responds with a shaking voice. 私はアンジュ様のおそば好きとしてずっと。おそば付き？ Sheesh stares at her sister, as if unable to comprehend. However, she seems to realize something, and she turns to glare at her father and brother. まさかまだあのことを言ってなかったのかしら。それはなんだ。Yashima cowers slightly under her stare. Slightly, まったく少しはマシになったかと思えば。So they were beating around the bush, huh? しかしこれはこの国の行く末がかかっているのであって、我らが。黙らっしゃい。Sheesh snarls at her brother, then turns to us. こんな父と弟の言葉を信じた私が愚かでした。いいわ、私から伝えます。She kneels gracefully before Anju, as if her foul temper before was all just some dream. 姫殿下、こたびの同盟締結に際して一つ願いを聞いてはもらえないでしょう。 And that is to give up Rulutieh, huh? Or let me rephrase that, return her. 願い？はい、それは我が妹ルルティエを私の、いえ我らのもとへとお返しいただけないかと。なんじゃと？ルルティエ姉上。先生、何姫殿下にかばちたれとる。 Sheesh merely ignores the desperate cries from her family as she continues on. もし我らの忠義を疑い、父が入用だと申されるなら、そこの具体を差し出しまする。おい。ああ見えてガウンジが踏んでも壊れないブドウ。いえ、欠物。かかしの代わりくらいにはなりましょう。どうか、ルルティエの帰国のお許しを。But that means we give up Kokopo too! It's a 2-for-1 deal! No go! Although the owl is pretty nice looking, but still. Anywho, finally, I understand why they seem so flustered by all this. なるほど、こういうことだったか。ルルティエ可愛さとはいえ、彼女の言いようは一歩間違えれば王女さんの意向に異を唱えたと受け止められかねない。今はたかだか妹一人の行く末をごねているだけだから笑い話で済むが、話の転がりようではそれだけで済むとは限らない。仮にもしこのまま強引にルルティエを連れ戻したとなれば、王女さんが許しても必ず遺恨が残る。そもそもそんな勝手が通るなら王女さんの威信にも関わり、結束が緩むことにもなるだろう。 Yeah, we have to be really careful about this. まさか妹一人の行く末に国の命運がかかることになろうとは。お姉様。
Rulutieh bursts out, having had enough. It seems Shish hadn't taken her opinions into account. But Shish still seems oblivious. うんうん分かってる分かってるルルティエにはもう怖い思いとかさせないからそうではなくて姉上、何を血迷ったことを。ルルティエは正常のおそば好き。そんな誉れをこのようなわがままで。じゃああなたはルルティエが過酷な戦に耐えられると思っているの She's fought Furai with Kokopo! それは心根を強く持てば。Kokopo! よくもまあそのようなザレ言 A living weapon that's in the shape of a bird? Anyone? しかし恐れてばかりではいつまで経っても成長せんぞ。そうやって何でもかんでも精神論で押し切ればいいというものではないわ人には向き不向きがあるでしょうしかしお姉様お兄 Rulutieh finally steps in between her siblings. 様お姉様お兄様ルルティエはもう泣いてばかりいた昔のルルティエではありません She's grown as a person. 私はアンジュ様と共に生きたいと思いますルルティエ。うむよう申した Yashima tears up a little as he hears Rulutieh's desperate plea. ルルティエ、お前がそんな立派なことを言うようになったとは。わかる。オトンにもわかるけの。ルルティエ、強なったの。お父様お兄様 Her father and brother seemed moved to tears, but Shish continues to watch the two of them with cold eyes. Finally, however, she turns to Rulutieh. ルルティエあなたの志は立派ですお姉様優しいルルティエ本当に優しい優しいルルティエこれからもっともっとたくさんの悲しいことが待っているのよきっとあなたの心は深く傷つく So you say, but 親しい仲間が死んであなたは立っていられるの she's already lost someone very dear to her. それは上辺の雰囲気や勢いに流されて後で悔やんでもいいの At her sister's words, Rulutieh sags, looking quietly downward. But Yashima grabs Rulutieh by the shoulders, forcing her to face him as he speaks. いや、ルルティエ。戦は誰にとっても怖いもの。それはこの兄も変わらん。お兄様しかし、その痛みや苦しみを乗り越えてこその誉れ。命惜しさに家に引きこもっているわ。生きた屍。真に生きているとは言わん。この兄も父も共に戦場に立つのだ。安心するがよい。However, Rulutieh can only manage a troubled smile in response. For a moment, it seems like we're at a standoff. However, Anju raises her voice. む双方の言い分は分かった世に一案がある
正常。世もルルティエが大事じゃ。これからも世に仕えてほしい。シスの言い分もようわかる。人の向き不向きもじゃ。じゃが一番大事なのは本人の気持ちであろう。世も無理強いはせぬ。ルルティエ、そなたはどうしたいのじゃ。私は。It's only fair, after all. Rulutieh's gaze wavers. She casts around, looking desperately for anybody that can help her. I clench my teeth, seeing Rulutieh's reaction. 王女さんの言い分はもっともだが、この場で言うべきではなかったか。ルルティエは流されやすい性分だからな。おそらく二人とも自分の考えを押し付けてくる。さてどうしたものか。せめて二人から距離を置いてゆっくり考える時間があればいいんだが。A nonchalant voice breaks the silence, completely unfitting for the tense atmosphere. ちょっといいですか？ Oh, what's up, darling? クオン、なんですの？ Sheesh glares daggers at the intrusion, but Kuon barely seems to notice, continuing as though she doesn't have a care in the world. 踊り込みの最中に悪いんだけど、これってまだ続くのかな？ Cheeky? はい。まだ時間がかかるようなら、お茶を一杯いただけないかななんて。うん。I suddenly realize what Kuon is trying to do. Atwi seems to notice as well, and whines loudly. うちも小腹が空いてきたい。 Gosh dang it, love. 小生も肩が凝ってまいりました。 Minechika rolls her shoulder with obvious discomfort. いい茶葉。九十里にはいい茶の葉があると聞きます。 I whisper so that only Anju can hear me. 正常。お、 Anju finally realizes our plan as well. そうじゃな。世も長旅で疲れた。今日のところは茶でも飲んでゆっくりしたいのじゃ。 It's a little forced, but that's enough to do the trick. これは姫殿下がおわすのにとんだご無礼を。 Osen hastily bows his head once more. 申し訳ございません。ただいま部屋にご案内を。しばし世話になろう。ですが。 Osen hesitates for the slightest moment, then continues. 時が来れば姫殿下のもとへ馳せ参じることは今ここでお約束いたします。しかしルルティエのことは今しばらく待ってはもらえぬでしょうか。ふむ。 Anju glances to me in こ contemplation. うも皆に見られながらではルルティエの考えもまとまらぬかと。 It's best to give her some space. しばしの逗留を許していただけるのであれば、彼女自身が決めるいとまも作れるというもの。そうじゃな。ルルティエもそれでよいな。はい、そうかもしれないです。では、今宵は些細なことなど気にせず、自分で思うままに考えるがよい。 Plus, at least this means that we're not just at a one and done kind of scenario with Kuchari. I wanted to see more of this place anywho. はい。
助けられたか。 Oh, that be our darling, buddy. Yashima seems relieved that the decision's been postponed for a while, but she's just clearly not happy. It's clear to her I set this up so that neither of them could try to sway Rulutieh's decision. But it also seems like she understands what it would mean to go against Anju's wishes. She has no choice but to keep しか silent. しどうする。我らはよそ者、お家の問題でもある。うかつに口を挟むわけにもいかんしな。上辺の忠義じゃなく、ルルティエの自身の真意を引き出し、それを後押しできればいいんだが、果たしてどうしたものか。I glance at Rulutieh, but she's barely paying attention. Her mind's clearly on the problem at hand. Talking to her now could stir up the two siblings again. It wouldn't be a good idea. オシトルだわ。 I'm interrupted from my ruminations by a voice calling for me. ヤシマ殿、申し訳ないが、落ち着いてからでよいので、話を聞いてはくれまいか。もとよりいつでも構わぬ。ヤシマ殿の都合の良い時に訪ねてこられよ。かたじけない。では、後ほど部屋に伺わせていただこう。 As I watch him exit the chamber, a small sigh escapes お me. 互い気苦労が絶えないようだな。まずは一婚。 Yeah, soon enough. By that I mean next time. So, anyway, folks, thank y'all for watching this episode of Utawarerumono, Mask of Truth, and I'll see you next time. Ta-ta for now.